Dans un monde en pleine mutation, Dubaï émerge comme un acteur incontournable. Comment cette ville, en constante transformation, est-elle en train de devenir un modèle pour l'innovation et l'intelligence artificielle ? Quels sont les piliers de cette ambition pour propulser Dubaï au rang de leader mondial ? Et quelles leçons cette ascension peut-elle offrir aux autres métropoles cherchant à s'imposer sur la scène internationale ? Nous donnons la parole à ceux qui façonnent ce futur. Entrepreneurs, décideurs et fonds d'investissement partagent leur expérience au cœur de cet écosystème en pleine effervescence. À travers leurs témoignages, découvrez les coulisses d'une ambition sans précédent. People come to Dubai for a specific reason. C'est un marché qui est jeune, il y a beaucoup de choses à faire. Le Dubai Dream existe vraiment. It feels like it's the center of the world. Again, I've never seen anywhere like it. Est-ce que tu dirais que l'emplacement assez stratégique est un vrai tremplin quand on veut se lancer ? Alors, on est un endroit stratégique de la planète puisqu'on est exactement à équidistance de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. Donc ça se passe très bien et on a une qualité de vie qui est pour moi la meilleure qualité de vie au monde. Dubai is fantastic, not just because of what's in Dubai here and what's going to continue to, be here for the foreseeable future, but it's also, you think about, there's probably 10 financial capitals in the emerging world that are probably within like 4 to 8 hours from here. You can get to London even, in 7. And you can go east, you can go get into South Asia, you can get into Africa, you can get to parts of Europe very, very quickly. And so I think that's what makes Dubai super interesting. How does the geographical location of Dubai, like really in the center of the world? You do meet people from all over the world. Our business is global. I mean, these days you can do everything remotely. It's allowed me to tap into some markets that I wouldn't even have thought about before, when I was in Europe or in North America. It's definitely a hub. I mean, the airport is so easily accessible, it's amazing. So you have people flying in and out all the time. It's definitely a very strategic location. With D33, with Dubai government looking for Dubai to become, roughly kind of anywhere between top 3 and top 5 in terms of tourism, logistics, and financial center. And now Dubai is emerging as a global financial center, particularly in the last kind of 5 to 7 years. We've seen, so much capital, incredible resource, human talent that's moved here, so many companies, whether it's hedge funds, whether it's VC funds, whether it's private equity funds, whether it's large family offices started by founders of those types of funds, all setting up here in Dubai. And so I think it's well on its way of achieving those goals. And so these are all things that contribute to Dubai kind of becoming a hub for tech companies and all the kind of apparatus that goes around building something like that. Then you kind of get more direct with Dubai government setting up, sandboxes and free zones and making it easy for people to set up companies, which contributes to all of that as well. And so when you put that all together, you can see why Dubai has quickly kind of risen up the ranks in terms of one of the world's kind of probably fastest growing tech ecosystems. Over the last 2 years, I've seen a huge investment by the Dubai government in promoting artificial intelligence, attracting companies building AI products. Even when it comes to like the AI conference that happened here recently, some of the best companies from across the globe came to Dubai to present their AI technologies. If you want to engage with corporate partners like Amazon or Google and leverage their infrastructure for your artificial intelligence products, Dubai is a great spot to do that. Most importantly, even with AI, you need a lot of talent to build AI. And as a company, when we're trying to attract the best talent from across the world, having Dubai as a place for them to move to makes it a lot easier for us as a company than attracting them somewhere else. You've been here for 13 years now. Would you say in retrospective that there was a before COVID and an after COVID, and what were the main differences between the two worlds? Dubai was already well on its way in terms of achieving the goals kind of that we talked about around D33. But when you talk about when COVID hit, the response by the government was incredible. You had kind of quick and relatively cheap testing. You had vaccines rolled out really, really quick. You had kind of safety protocols put into place that enabled us to get back out there and get back to work and open up, I think earlier than any other major city in the world. As cities were kind of going deeper into lockdown, Dubai was coming out of lockdown. And I think the government here was fast and smart and realized very quickly that this was going to be a thing and was able to actually certainly not just respond, but be proactive in terms of making Dubai kind of a place that people wanted to go during and now post-pandemic. To set up businesses? Absolutely. Yeah. Absolutely. C'est un endroit qui est dirigé par des entrepreneurs. Le cher mot de Dubaï
souvent il est appelé, il y a un livre qui s'appelle « The Cher CEO », le cher PDG. Moi je prends souvent l'exemple de Bernard Arnault, donc, du groupe LVMH, qui tous les samedis va chez Louis Vuitton sur les champs pour regarder les sacs, etc. Et bien ici, le cher Mo, on le voit sur les vidéos, tous les week-ends et toutes les semaines, il traverse l'Émirat, il regarde comment améliorer. Il y a quelques années, alors c'est à l'échelle nationale, le week-end a changé de date. C'est-à-dire qu'à l'époque, le week-end, c'était vendredi et samedi, comme dans plein de pays de la région. Et le président des Émirats Arabes Unis s'est dit, on travaille avec l'Asie, on travaille avec l'Europe, on travaille avec l'Afrique. Le week-end devrait être le samedi et le dimanche. Et il a dit, il a fait passer une circulaire, il a dit, dans 15 jours, les amis, on change le week-end et le week-end, ça va être le samedi et le dimanche. Il n'y a pas eu de résistance au changement. Au contraire, les gens ont embrassé ce changement parce que ça faisait énormément de sens. C'est pas un caprice, c'est vraiment dans le sens c'est pour aller de l'avant. Et ça a été fait en 15 jours. En France, il aurait fallu des années. Les Émiratis, ils ont su façonner le pays, ils ont su structurer le pays, ils savent embrasser le changement. Il y a un sentiment de sécurité qui est omniprésent et c'est fantastique. Dubaï n'attend pas le futur, elle le façonne. Ici, chaque ambition trouve un écho et chaque projet une opportunité. Mais concrètement, qu'est-ce qui fait de Dubaï un paradis pour les startups ? And what made you say, okay, it's going to be Dubai, that's where I need to be? The main appeal was taxation for corporation that at the time was 0, now 9%, but still very attractive compared to other places in the world. Alors je ne suis pas fiscaliste, donc je ne sais pas quelles sont les consignes à donner, mais en gros, prenez pas tout pour argent comptant, c'est le cas de le dire. À ce stade, en tout cas, il n'y a pas d'IR, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Il me semble qu'il n'y a pas de droit de succession, même si on est encore un petit peu jeune, mais il y a un cadre fiscal qui vous permet de réinvestir en fait beaucoup plus de votre épargne, de vos revenus finalement. Dubai is a modern place and it's kind of AI type of city. They have their own. They're one of the few countries they have like a AI plan. They call it AI roadmap. Like 2030, they have a plan to become a hub or leader in the AI. So then obviously for companies as us, that's like music to our ears. Yeah, that someone really takes it because Europe. We both are from Europe. It is more like we first regulate it before we even have something. Yeah? Here it is more like let it grow, regulate it in parallel, but give it an opportunity to grow. Like in Europe, everybody talks about AI. Oh, we are afraid, we don't want to have it. While it's inevitable. If you were to set up a company in AI in Dubai, where would you go? I'm part of the Dubai Chamber of Commerce. His Excellency Sultan Al Alama is also the Ministry for Artificial Intelligence. And as part of that, we see a lot of new campaigns, a lot of new university programs, a lot of activities driving AI adoption and helping companies upskill. If you're in artificial intelligence, Dubai is a fantastic place for you to start. What did you find particularly easy when you set up your business here? I mean, we are opening the companies in quite few countries, so we can compare. Then all other countries are much more difficult, much more complex, unnecessarily complex processes. So Dubai is really like company friendly. That's not only the regulation, but it's also the customers of ours are more used to more advanced vendors. So that's is that something specific to Dubai to have this culture, this very tech-oriented culture? Yeah, it is very specific, and I can imagine that if somebody is coming opening companies somewhere else, like for example now we are opening the company in Mexico, 6 months to open the company. Is it all administration? Yeah, I mean administration paper. It's like a 19th century, you know, like. Well, that sounds very European. It is very European. That's why I'm saying, like for us, Dubai, it's like a second home, even from perspective. We are kind of growing. They are so pro for opening to foreign kind of workers, foreign brains, foreign opinions. They are really open-minded and really wanna grow in that new industries and grow in serving their people living in those cities or people living in those countries, to serving them better through using better technology. What aspects of the business environment of Dubai have actually contributed to the success of your company? The ease of setting up business, the ease of setting up and accessing resources and talent, and something which is maybe not a direct benefit, but Dubai is always pushing the envelope, always innovating, always attracting great talent. A lot of the talent we have in our company is from Europe, from India, from US, and they're willing to relocate here because of Dubai being a great destination for themselves and their families. And that's been an amazing asset to have, to be able to attract people to Dubai. In terms of technology incentives for companies, such as the government's partnerships with Google, with AWS, enabling companies to get going very quickly and setting up those instances of servers is also made it much easier for us to get going. Tabby, which is a buy now, pay later
We were early investors in that company. It's now a unicorn. You know, they raised capital last year at north of $1 billion, doing very, very well. And it's interesting because we always talk about startups here, you know, copycatting concepts from other parts of the world, but we're starting to now see in Dubai and other parts of the region is startups that are taking ideas and actually executing them almost better than some of the concepts that they tried to emulate from other places. And so Tabby is certainly up there in terms of its unit economics and its financial performance. So that in particular, you know, is a great one. Qu'est-ce qui existe pour aider l'entrepreneuriat Alors, c'est récent. Alors là, sur ce point-là, je pense que c'est plus naissant qu'en France. Il y a beaucoup de grandes choses qui arrivent dans les prochains mois, prochaines années. Il y a quelques licornes qui existent déjà et on a cette mentalité qu'on a eue en France il y a quelques années avec les licornes qui réinvestissent dans les startups, dans la future génération, les futures générations de startups. Donc ça, c'est juste incroyable. Donc des incubateurs, des accélérateurs, du corporate venture. Si on peut se citer justement Greenhouse, qui est l'accélérateur du groupe Chaloub, qui était parmi les premiers à faire ça dans le pays il y a quelques années, qui a permis à des dizaines d'entreprises finalement de bénéficier de l'expertise d'un grand groupe, d'avoir des bureaux dans un quartier assez prisé et des programmes comme ça. Donc c'était un des pionniers et maintenant il y en a beaucoup d'autres. Notre mission, notre mandat, nous à la French Tech, il est très simple, il est triple. Connecter les boîtes France et UAE dans la tech, aider les entreprises françaises à lever des fonds. On fait ça pro bono, on fait ça avec le cœur et si on peut vous aider, on le fera sincèrement, donc n'hésitez pas. Dubaï, c'est bien plus qu'une destination. C'est un réservoir d'ambition. Ici, les startups trouvent les ressources, les opportunités et l'énergie pour transformer leurs idées en succès. Dans cet écosystème en pleine effervescence, elles s'élancent et redéfinissent les règles du jeu. Bienvenue à Dubaï, nouveau carrefour majeur de la tech mondiale qui monte en puissance jour après jour. What made me stay is how dynamic it is of a city. I mean, it's incredible. I haven't experienced this kind of dynamism anywhere else in the world. I mean, you meet people, the next day you're talking about business already and signing contracts within, 24, 48 hours. That's something that's completely... Yeah, that's something I've heard a lot, that everything is so much quicker here and people are really eager to do business. Again, I've never seen anywhere like it. I mean, you go out socially, you meet people. I mean, I play a lot of sports. So I will go and play tennis with someone and then literally the next day we're sitting in my office to discuss how we can work together. And this is something I have never seen anywhere else. And it actually happens. And I have so many anecdotes like this. I mean, it's not just one time. So everybody is constantly have business on their mind in a positive way. So everyone's always looking to make new connections. People are very keen to introduce you. This is also something that I can't say I've seen anywhere else because it's an expat city. Mostly. I think people are keen to introduce you to whoever you might need to build your network. Thinking about business again, the first thing I think about is it was literally my first week in Dubai. I knew absolutely no one when I arrived, so I just arrived with my suitcase to set up the company, no contacts whatsoever, and on my second day, I was introduced by my PO actually to someone they thought I would get along with and could potentially do business with. I mean, that same evening we were all having dinner and they actually became a client of us. The next morning, that was a Sunday, which by the way, again, this would never happen anywhere else. On a Sunday we signed and started working together and it's been now 2.5 years. And it's such an amazing dynamic. Love working with them and it happened so quickly. First client after 2 days. After 2 days. And a loyal client as well, After 2 days. Still there 2 years later. Yeah. Est-ce que tu peux parler des différences notables avec la France ou avec Paris plus spécifiquement? Une des grosses différences qu'on arrive ici, c'est qu'il fait beau tous les jours de l'année. Il fait beau, il fait chaud et c'est incroyable, ça donne de l'énergie quand on se lève et qu'il y a le soleil tous les jours de l'année, c'est fantastique. Voilà. Deuxièmement, vous avez l'énergie. C'est pas quantifiable, c'est pas tangible, mais ça l'est quand même malgré tout. Tous les gens que vous allez rencontrer dans cette ville, dans la ville de Dubaï, ont le sourire, regardent de l'avant. Le serveur, l'entrepreneur, le worker, le commercial, tous les gens que vous allez croiser durant votre séjour ici, ils ont le sourire. C'est le Mayflower finalement, ils ont tous quitté leur pays pour une aventure meilleure, quelle que soit la strate de la société dans laquelle ils se retrouvent aujourd'hui. Chacun a pris un risque pour rejoindre cette aventure qui est Dubaï, pour apporter sa pierre à l'édifice, que la personne reste 1 an ou toute une vie,
voilà, c'est avec l'énergie, c'est pour bâtir quelque chose de meilleur. Et ça, on le ressent dans toutes les strates, dans toutes les couches de la société. Les gens ne repartent pas. C'est une des destinations où personne ne part. Et tu vois, tu as dû voir les vidéos sur TikTok. Les gens pleurent littéralement quand ils doivent quitter Dubaï, quand ils sont appelés sur un autre coin de la planète. C'est un endroit très agréable, c'est un endroit qui est kids-friendly, où les enfants passent en priorité surtout. C'est un endroit qui est familial. Quand vous recevez votre carte d'identité, il y a marqué quelque chose sur l'enveloppe. Your happiness is our priority. Ton bonheur, alors moi quand j'ai regardé ça, il y a un an, j'ai souri, je dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, tu comprends que c'est vrai. Il y a un ministère du bonheur dans ce pays. C'est-à-dire que si tu n'es pas heureux, que tu as une raison de ne pas être heureux, tu leur dis je ne suis pas heureux pour telle raison, et ils sont censés t'aider. Et c'est sincère. Au début, tu dis tu es au pays des bisounours, et en fait, non, c'est très sincère. C'est un peu le Dubai Dream. On se dit est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Mais en fait, on se rend compte au fur et à mesure des discussions que non, quoi. Tu sais, on dit souvent que. On dit il y avait American Dream, maintenant il y a le Dubai Dream. Le Dream a changé son headquarters en fait. Avant c'était aux États-Unis et là ça a été déplacé à Dubaï et le rêve maintenant il est ici. Et le Dubai Dream existe vraiment. Il y a plein de gens qui le vivent au quotidien et j'espère que vous viendrez le vivre avec nous dans cette belle région du monde. Plus qu'un hub technologique, Dubaï est un accélérateur de réussite. Entre opportunités illimitées et qualité de vie exceptionnelle, la cité futuriste attire bien plus que les entrepreneurs. C'est une nouvelle génération de visionnaires qui est en train de voir le jour.